first of all, if the coach believes that the most important period of the game was this 6 minutes where we suffered the goal, we considered the goal, having created many good opportunities to score. And after the second yellow card, which left us with one player less, and after what we need to do to score, because we have created many great opportunities to score and we didn't score, and what we need to do in order to pass this preliminary phase. Nós tivemos, boa noite a todos. Καλησπέρα. Nós tivemos dois jogos neste jogo. Um até à expulsão e outro depois. Θεωρώ πως σήμερα είχαμε δύο ξεκάθαρα διαφορετικά παιχνίδια. Το ένα ήταν μέχρι την αποβολή, το δεύτερο ήταν μετά την αποβολή. So, first of all, good evening to everybody. I believe that this game can be divided in two parts. One part when we were 11 against 11 and the other part when we stayed with one player less. O que nós fizemos até à expulsão na Liga dos Campeões, qualquer treinador tem que ficar satisfeito no mundo, na Europa. Qualquer treinador tem que ficar satisfeito com a exibição que nós fizemos. Não tem que ficar satisfeito com as oportunidades tão claras que nós perdemos. Θεωρώ πως αυτά τα οποία κάναμε στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε, στο επίπεδο του Champions League, θα έφεραν ικανοποιημένο οποιοδήποτε προπονητή με την απόδοση, με την εμφάνιση, όχι βέβαια με το γεγονός ότι η ομάδα έχασε τόσο μεγάλες ευκαιρίες. So I believe that in this level that we speak, the Champions League level, I believe that the first part of the game was excellently played by our side. We created very good opportunities. The only thing that one coach can be sad about is losing this type of opportunities. E é evidente que uma equipa como a nossa, que chega aqui a este campo e que não vem só defender, foi pressionar em cima do adversário, foi à procura de situações. Tivemos bolas dentro da pequena área para fazer golo. Na Liga dos Campeões isto não pode acontecer. E, portanto, quem não concretiza aquelas bolas, evidentemente, acaba mais tarde ou mais cedo por ser penalizado. Απλώς το γεγονός ότι μας κόστησε πάρα πολύ, το γεγονός ότι παρόλο που ήρθαμε εδώ πέρα σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα και δεν θελήσαμε να κλειστούμε πίσω, θελήσαμε να βγούμε μπροστά, να πιέσουμε τον αντίπαλο, να εκμεταλλευτούμε κάποια λάθη τα οποία θα τον αναγκάσουμε να κάνει, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες όπως και δημιουργήσαμε κοντά πολύ δίπλα ουσιαστικά στην μικρή ευκαιρία, στην μικρή περιοχή του αντιπάλου. Δυστυχώς όμως σε αυτό το επίπεδο, αν δεν καταφέρεις να πετύχεις αυτά τα γκολ σε αυτές τις μεγάλες ευκαιρίες, μπορεί να σου κοστίσει όπως και κόστησε σε εμάς. So I believe that we came here in a very difficult stadium, but we were not afraid of the game. We entered very good. We tried to press our opponent high. We tried to create difficulties to them. We created a lot of very good and great opportunities to score even inside the small box. But in this level, if you don't concretize the goals that you must score from the opportunities that you create, it's very probable that you will be penalized by it, and so it happened today. E depois da expulsão, obviamente que foi um alívio para a equipa do Rangers, foi dá a ideia que o Rangers a seguir, que a equipa adversária podia ter feito e foi para cima de nós, mas estamos numa fase inicial da época, 10 jogadores contra 11, na casa do adversário, depois do desgaste que nós tivemos na primeira parte, evidente que ficou muito mais difícil, mas que não é, a análise for feita só pelos últimos 20 minutos ou 30, é enganador, porque o que nós fizemos durante o jogo inteiro não é aquilo que os últimos 20 minutos podem querer mostrar. Και σίγουρα το γεγονός ότι μετά μείναμε 10 ποδοσφαιριστές σε ένα τόσο δύσκολο γήπεδο όπως είπα και πιο πριν, σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση της περίοδου που βρισκόμαστε στην αρχή της αγωνιστικής περίοδου, με τόσο μεγάλη προσπάθεια που είχε ήδη γίνει από τους ποδοσφαιριστές μέχρι εκείνο το σημείο, είναι λογικό ότι ο αντίπαλος μας πίεσε, βρήκε την ευκαιρία, ουσιαστικά ξαλάφρωσε από το γεγονός ότι μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές και μπόρεσε και πήγε μπροστά. Και νομίζω ότι αν κάποιος σταθεί μόνο στα 20 με 30 τελευταία λεπτά, όπου πράγματι ο αντίπαλος μας πίεσε αρκετά και θέλησε να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ το οποίο και κατάφερε, νομίζω ότι είναι αρκετά εσφαλμένο κάποιος να σταθεί μόνο στην εικόνα των 20-30 τελευταίων λεπτών, διότι θεωρώ πως η ομάδα μου έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση μέχρι το σημείο που μείναμε με 10 ποδοσφαιριστές και θα μπορούσε το αποτέλεσμα να ήταν πολύ διαφορετικό. And so I believe that it's very difficult for a team to stay with one player less for so much time in this period of time, because we are speaking about the beginning of the season in a very difficult pitch, as we said earlier, and with a very big effort from physical part of our players until that point. But what I believe that is, if someone stays only on the 20 or 30 last minutes and keeps an image of that part where it's true that the Rangers tried to press us
and score goals. And I believe it is a negative. It's not correct to keep this last image because I believe that my team showed great capacity, great quality, and great performance until that point that we stayed with one player less. Quem faz esta exibição e quem sabe os adeptos que tem em Atenas, que foi uma imagem daquilo que também nós tivemos com este grupo mais pequeno de adeptos, evidentemente, não pode desistir nunca. E nós não desistimos. Vamos lutar até a exaustão por esta eliminatória, porque aquilo que nós fizemos, por respeito a nós próprios, é dizer assim, uma equipa que joga como nós jogamos aquela primeira parte, não pode desistir nunca. E, portanto, nós não vamos desistir. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε. Αν σεβόμαστε τον εαυτό μας και βλέπουμε την εμφάνιση την οποία κάναμε, πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να περάσουμε αυτή την προκριματική φάση. Ξέροντας την εμφάνιση που κάναμε σήμερα, με την στήριξη των φιλάθλων μας που θα είναι γεμάτο το ΆΚΑ. Και εδώ θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία και να ευχαριστώ πάρα πολύ τους φιλάθλους μας οι οποίοι βρεθήκαν εδώ πέρα και παρόλο που ήταν πιο λίγοι, καταφέραμε και νιώσαμε την υποστήριξή τους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οπότε εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να περάσουμε από αυτή την προκριματική φάση. And so I believe that we will never give up, we will never quit. We will try to do everything in order to pass this qualifying round out of respect of ourselves and of the performance that we made. And given the fact that we will have the support of our fans in Athens, and I want to take this opportunity to thank every fan that was here today to support us because we felt this support throughout the game. I just want to promise that we will do everything in order to pass this preliminary phase. Κώστα. Στο ποδόσφαιρο σε ένα παιχνίδι μπορεί να συμβούν τα πάντα. Μπορεί να είσαι καλύτερος και να χάσεις. Ακόμα και με μεγάλο σκορ. Εδώ μιλάμε για δύο παιχνίδια βέβαια. Η αίσθηση που είχαμε μέχρι το σημείο της αποβολής είναι ότι τακτικά η ανωτερότητα ήταν του Παναθηναϊκού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το πλάνο δηλαδή που εφάρμοσε η ομάδα έδειχνε να δημιουργεί πολλά προβλήματα στη Rangers. Είναι αυτό το κυριότερο στοιχείο αισιοδοξίας εν ώψη της ρεβάνς στο ΆΚΑ, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει και το εκτός εδαφικός. Sim, eu concordo também com a sua opinião, que estamos a falar de dois jogos e vimos que na primeira parte do jogo, até ficar com 10 jogadores, a nossa equipa foi claramente melhor também em termos táticos e, portanto, se o senhor pensa que isso também é uma mensagem de optimismo para o segundo jogo, desde o momento também que não há gols fora do jogo que podem marcar a diferença, portanto, com uma vitória por 2-0 também podemos passar e entrar depois. Nós acreditamos. So the question was that he agrees with the coach that we can divide this game in two parts, and he believes that in the first part of the game we were clearly better from our opponent, even from the tactical aspect, and this is a message of optimism about the second game. Nós na primeira parte não permitimos que a equipa do Rangers entrasse na nossa área, nós pressionámos alto. Nós roubámos bolas no meio campo adversário, nós tivemos bolas na cara do guarda-redes, dentro da pequena área. Aquilo que nós tínhamos a fazer, nós fizemos. Não fomos uma equipa que se ficou na nossa área à espera do adversário, fechados a defender. Não, fomos uma equipa atrevida, corajosa, determinada e que dissemos que nós estamos cá, nós estamos presentes, não somos uma equipa qualquer, somos uma grande equipa. E, portanto, essa grande equipa que teve não pode desistir nunca. E na segunda parte deste jogo, sabemos que vai ser difícil, vai ser em nossa casa, temos muito respeito pela qualidade do Rangers, está numa situação favorável, mas nós vamos lutar até à exaustão, isso não tenho dúvida nenhuma. Ναι, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εμείς θα το παλέψουμε μέχρι τέλους. Συμφωνώ με την ανάλυση την οποία κάνατε. Θεωρώ πως η ομάδα μπήκε με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, πάρα πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα και θάρρος σε αυτή την πολύ δύσκολη αντίπαλη έδρα. Καταφέραμε και πιέσαμε πάρα πολύ ψηλά τον αντίπαλο, δεν κλειστήκαμε πίσω ποτέ. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, να εκμεταλλευτούμε λάθη του αντιπάλου. Θεωρώ πως το κάναμε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δημιουργήσαμε πάρα πολύ καλές ευκαιρίες για να πετύχουμε γκολ. Ουσιαστικά μόνο αυτό μας έλειψε από τον σημερινό αγώνα. Ωστόσο, πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι το δείξαμε σήμερα και στο δεύτερο αγώνα που θα έχουμε θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να περάσουμε. Είναι σίγουρο ότι είναι πιο δύσκολο, είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή οι Rangers είναι το φαβορί λόγω του αποτελέσματος, αλλά εμείς δεν πρόκειται να το παρατήσουμε ποτέ. So I believe that
I agree with this point of view. I believe that from the first moment our team showed that that we didn't come here only to defend or to stay close in our box. No, we wanted to play with courage, with determination, with our quality. And I believe that we did that. We created a lot of very, very good opportunities. We tried to press the opponent and not let them play. We tried to exploit their mistakes, and I think that we did it in a very good manner. Unfortunately, we didn't score, which is the only thing that we missed from this first part of the game. So I believe that yes, it's difficult. It will be difficult. Maybe we will suffer, but we will do everything in our hands in order to revert this result. It's true that at this point, Rangers is the favorite because of the result, but we believe a lot in ourselves, and we believe that we can pass this phase. Ναι, καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται 3 γκολ στη ρεφάνση για να προκριθεί. Παρ' όλα αυτά, και απόψε είδαμε μια εικόνα την οποία την έχουμε δει αρκετό καιρό. Γιατί είχαμε δει για την περσινή χρονιά. Ενώ δημιουργεί πολλές ευκαιρίες, δεν βάζει αναλογικά τόσο πολλά γκολ. Πού θεωρεί ότι οφείλεται αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια εικόνα που είναι καιρό τώρα. Οι παίκτες είναι σχεδόν ίδιοι. Και αν θεωρεί ότι η ομάδα θα πρέπει να ενισχυθεί στην επιθετική γραμμή, ή αν θα πρέπει να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, πώς το εξηγεί αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να είναι σύμπτωση όλο αυτό το τσέσσο. Avevano scritto molto più da semplicemente una marcò, e insomma cosa che già abbiamo visto è un gioco da volta passata, já abbiamo visto um jogo da preparação. Portanto, o que é que podemos fazer para melhorar neste aspecto? Se o senhor pensa que temos de fazer algum esforço em termos de contratação para a nossa linha do ataque, e o que é que podemos fazer nesse tão curto tempo para melhorar nesse aspecto? Não há muita. So the question was that our team created a lot of opportunities, this is true, and unfortunately we didn't score a goal. It's something that has happened already at some point last season, some games in the pre-season of this year also. So what can we do in order to change this situation if we believe that the team needs some better players, for example, in the attack, or something that will change this situation for us? Só há um caminho a trabalhar. Nós trabalhamos muito e vamos continuar a trabalhar. Agora estar a falar em aquisições, eu não vou chorar por isso, não vou chorar agora, isso é mais para a frente. Agora temos é que pensar no próximo jogo. E o que temos a fazer é trabalhar, é dar a possibilidade a esses jogadores irem para os jogos inspirados, porque as bolas que nós temos 2 bolas na mesma jogada na primeira parte para fazer golo, quase em cima da linha de golo, e não fazemos. E na Liga dos Campeões isto não pode acontecer. Agora, é azar, é incapacidade da nossa parte, mas eu não posso dizer nada aos jogadores, não posso dizer nada à equipa, antes pelo contrário, só tenho é que valorizar o trabalho que nós fizemos. E este resultado, isto é a Liga dos Campeões, são os pormenores que fazem a diferença, mas não é nada justo. Até àquela altura não é nada justo. Nós fomos a melhor equipa, nós merecíamos, e nós merecíamos ter ganho, até ali. Aquelas oportunidades são claras. Agora, há que trabalhar, há que continuar, e depois pensamos nos jogadores. Eu não vou chorar, vou é continuar a trabalhar até o próximo jogo e acreditar que é possível. Εντάξει, εγώ μόνο μία λύση βλέπω, να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Δεν πρόκειται να κλάψω για αυτό το οποίο συνέβη. Τώρα, γιατί δεν μπορέσαμε να πετύχουμε αυτά τα γκολ, αν είναι έλλειψη τύχης, αν είναι ανικανότητα, αν είναι οτιδήποτε άλλο, δεν το ξέρω αυτό. Ούτε και πρόκειται να κάτσω να το σκεφτώ αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ σημαντικό αγώνα. Ένα αγώνα στον οποίο θα πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι μαζί και να κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να έχουμε τους ποδοσφαιριστές πανέτοιμους για αυτόν τον δεύτερο αγώνα. Έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η στιγμή, νομίζω, να κάτσουμε να μιλήσουμε για προσθήκες ή για οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε μόνο το παιχνίδι το οποίο έρχεται και το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Η λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψουμε πάρα πολύ, να δώσουμε στους ποδοσφαιριστές να καταλάβουν ότι είναι ικανοί να κάνουν αυτή τη μεγάλη πρόκριση. Θα κάνουμε τα πάντα για να το κάνουμε αυτό και αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο. So at this point, the only thing is that we need to give value, first of all, to our players. We need to make them understand that they are good players, they have big quality, because it's true that in this type of games, when you create this situation, for example, we had one situation in the first half where we have 2 shots in the small box, and at this level you cannot miss this type of opportunities.
You can call this that maybe we didn't have some luck or whatever, but I'm not gonna cry about it. This is not the moment to speak about new players or whatever else. This is the time that we need to speak only and to focus only about the game that we have in front of us. We need to do everything in our hands to create the best circumstances for our players to have a great performance in this game. We need to make them believe that it is possible. I believe I will never quit, so I'm sure that in 1 week we will make a great effort in order to pass. And work a lot. And work hard. Καλησπέρα πολύ. Είδαμε ότι ο Λαφόν με 2 προπονήσεις μπήκε στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι. Με δεδομένο ότι απουσιάζει περίπου 7,5 μήνες από το συλλέγιο, πότε πιστεύεις ότι θα είναι έτοιμος να μπει στην ομάδα σε σημείο να διεκδικεί απευθείας μια θέση? Συγγνώμη, δεν άκουσα ποιος. Λαφόν. Με 2 προπονήσεις μπήκε στην αποστολή και με δεδομένο ότι λείπει 7,5 μήνες, πότε θα είναι έτοιμος? Portanto, desde o momento que é verdade que ele tinha muito tempo para jogar, quando que não pensa que ele vai estar preparado para ajudar-nos também com o jogo? O que nós queremos com os jogadores que nós contratamos e que vamos contratar ainda é esta filosofia. Nós queremos competitividade em cada uma das posições e nenhum jogador pode ter descanso. Tem sempre ao seu lado um jogador, um colega seu que está a querer entrar. O número de jogos que nós pensamos vir a ter, precisamos de jogadores, portanto ninguém vem para ser titular e aquilo que eu disse aos meus jogadores, a todos eles têm que estar preparados para não jogar. Portanto, não é para nenhum deles, ninguém vem para ser titular, poderá ser, obviamente, são jogadores de qualidade, estamos a falar do Lafon como estamos a falar dos outros todos, mas o grande objetivo é nós temos que ter competitividade interna e mais do que 2 jogadores por cada posição. Mas pelo menos 2 jogadores por posição ao mesmo nível nós temos que ter. Εντάξει, αυτό το οποίο μπορώ να πω για τον Ελαφόν και ως παράδειγμα κιόλας για αυτόν, όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι έχουν ήδη έρθει, για αυτούς που πρόκειται να έρθουν, ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε πάρα πολύ τον εσωτερικό ανταγωνισμό μέσα στην ομάδα. Θέλουμε να έχουμε τουλάχιστον 2 παίκτες εισάξιους σε κάθε θέση. Θέλουμε κανένας παίκτης να μην νιώθει ότι είναι de facto βασικός. Θέλουμε να ουσιαστικά αυτό που έχω πει και στους ποδοσφαιριστές μου είναι ότι πρέπει όλοι τους να είναι προετοιμασμένοι να μην παίξουν. Εννοείται ότι πάρα πολλοί από τους θα παίξουν, πάρα πολλά παιχνίδια. Θεωρούμε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στην σεζόν, οπότε θα τους χρειαστούμε όλους. Αλλά αυτό που θέλουμε πάνω απ' όλα είναι να έχουμε πάρα πολύ δυνατό ανταγωνισμό μέσα στην ομάδα για να μπορέσουμε μετά να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και μέσα στον προγνωστικό χώρο στους αγώνες. So the question was about the goalkeeper Lafont, that he was here in the squad, and what we believe, when we believe that he will be ready. So the answer is that with bringing Lafont here, and he's only an example because all the other players that have already come and will come for this reason, in order to create better competitivity, internal competitivity for our team. We believe that for the number of games that we will do in this season, we will need at least 2 players of the same quality for each position. It's very important for us to have this internal competitivity, which will make the players better inside the trainings, and after they will be able to make better games. So this is our thinking. No one is supposed to be on the first 11 just by that, just by name or whatever else. Everyone needs to work a lot, and what I have said to my players is that everybody needs to think that he will not play. Of course, many of them will play, we will need everybody, but this is our way of thinking. Ευχαριστούμε πολύ. Okay? Yes,